Hello everyone, good afternoon. Meet me again. Jangan bosan ya. Oke, hari ini kita akan meneruskan bahasan yang kemarin ya. As we had learned about reading section in part 2, now we are going to discuss about reading section in TOEFL test part 3. Okay, next. Yeah, okay, and the focus of our meeting today is on directly answered questions. After we discussed about reading passages and also indirectly answered questions, yeah, today we are going to focus on directly answered questions. Okay, there are 2 skills. Okay, yeah, come on. Okay, oh sorry, yeah, this is the skill 6, yeah, and we are going to know how to answer implied detailed questions in reading section. Okay, you will be asked to answer a multiple choice question about a reading passage by drawing a conclusion from a specific detail, yeah, drawing a conclusion. So we need to conclude by ourselves ya about the passage. Jadi kita ini kemampuan kita untuk menyimpulkan ya tentang spesifik detail yang ada dalam teks. Kemudian questions of this type contain the word implied, inferred, likely or probably to let you know that the answer to the question is not directly stated ya, is not directly stated, tidak disebutkan secara langsung dalam teks. Makanya kita harus draw a conclusion ya. Then the information will be given in the passage and you will draw a conclusion from that information. Oke, kita lihat bentuk soalnya seperti apa nih ya. These are the examples of the questions ya, baik itu tesnya paper based atau computer based. Ini it is implied in the passage that, it can be inferred from the passage that, it is most likely that, what probably happened, bla bla bla. Ini adalah bentuk pertanyaan tentang implied detailed questions. Okay, where to find the answer? The answers to these questions are generally found in order in the passage. Okay, how to answer the question? Choose a keyword in the question. Again, keyword, dan kemampuan kita untuk tahu kata kunci harus sudah keren ya. Kalau kita ingin tes reading kita bagus. Scan the passage for a keyword or a related idea. Scanning, kemampuan scanningnya. Skimming, scanning itu 2 kemampuan membaca yang harus kita kuasai ya. Carefully read the sentence that contains the keyword and also look for an answer that could be true according to that sentence. Oke, kita lihat langsung ke contoh soalnya. Nah, ini adalah teks ya dalam reading section TOEFL test. Ini ngebahas tentang apa? The Hawaiian language is a melodious language, bla bla bla. Kita baca setiap kalimat pertama dari setiap paragraf sampai titik. Kemudian paragraf kedua, this musical sounding language can be heard. Nah, sebelum baca, jangan lupa baca dulu pertanyaannya. Which of the following is probably not a Hawaiian word? Kita baca, fokus ke paragraf pertama karena ini yang banyak membahas Hawaiian language. Ini ada yang digarisbawahi ya, bahwa di dalam bahasa Hawaii, 2 consonants never appear together. Berarti yang mana nih? Yang mana? 2 consonants never appear together. Ya, berarti yang probably not itu berarti yang C ya, karena ini ada 2 konsonan, K sama L. Gitu ya.
Jadi benar-benar kata kuncinya dulu yang kita kunci. Oke, langsung nggak usah dibaca lagi teks selanjutnya ya. Terus kita baca dulu soalnya. It is implied in the passage that a law bacanya gimana ya? Is. Nah, kita lihat di sini yang pertama tentang Hawaiian language. Paragraf kedua apa ya, law di mana ya? Yes, di kalimat terakhir. The visitor may attend an outside law where everyone eats. Ada kata kuncinya where. Kemudian ada everyone eats too much and be invited afterwards to dance the hua. Ya, huta apa hua nih? Oke, yang mana nih? Kalau ada outside law, apakah a dance? No, karena di sini adalah where everyone ya eats. Gak mungkin dong di sininya ini nama tarian. Kemudian a feast, bisa jadi ini nih, a concert, language. Oke, dua jawaban bisa jadi antara a feast. Feast itu artinya sama dengan party, ya party, a concert. Lebih tepat yang mana? Kalau ada eats too much, ya feast. Ya, jawaban yang tepat adalah feast karena artinya pesta. Kalau konser aja kan kita nggak akan mungkin makan, ya, hanya menikmati musik saja. Next, okay. Yang tadi mudah-mudahan sudah jelas ya. Skill 7, answer transition questions correctly. Okay, you will be asked to answer a multiple choice question about what probably came before the reading passage, or what probably comes after the reading passage. Yeah, the topic of the preceding or following paragraph is not directly stated again, yeah, and you must draw a conclusion to determine what is probably in these paragraphs. Again, drawing conclusion. Ini bentuk soalnya. The paragraph preceding the passage probably, selalu ada probably karena kita draw conclusion ya. Mungkin gitu ya. What is most likely in the paragraph following the passage? Nah, ini adalah where to find the answer. The answer can generally be found in the first line of the passage for a preceding question. The answer can generally be found in the last line for a following question. Nih, yang pertama, yang triknya adalah read the first line for a preceding question, read the last line for a following question, and also draw a conclusion about what comes before or after, and choose the answer that is reflected in the first or last line of the passage. Oke, lanjut. Ini contoh soalnya. Ini bahasnya tentang apa ya? Oke, kita lihat ke pertanyaannya. The paragraph preceding this passage most probably discusses. Ini paragraf ini kira-kira mendiskusikan atau membahas tentang apa ya? Most probably, memungkinkan lebih membahas apa gitu ya. Paragraf pertama tadi dibaca dulu. Another myth of the Asians concerns Davy Jones, who in folklore is the mean bla 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 ya. Terus kemudian line terakhir yang dibaca. Needless to say, any sailor on the seas is not so eager to take a tour of Davy Jones' locker, although it might be a rather interesting trip considering all the treasures located there. Ini bahas apa ya kira-kira? Nih, another myth, ada mitosnya katanya ya. Nah, the name Jones is told by some etymologists, bla bla bla, prophet who spent. Jadi, paragraf pertama dia membahas tentang mitos yang ada di oceans, ya, di laut. Nah, oke. Kemudian yang kedua, nih, according to tradition, any object that goes overboard and sink to the bottom of the ocean is said to have gone to Davy's locker. Jadi ini keduanya sebenarnya membahas tentang mitos, ya. Kemudian di kalimat terakhir ada needless to say, any sailor on the seas is not so eager to take blah blah blah. Ini sebenarnya bahas apa ya? The yacht of Davy Jones? No. Davy Jones' career as a sailor? No, of course not. A different traditional story from the sea? Yes.
Kalau pilih D, preparing to travel on the ocean, gak mungkin. Meskipun di paragraf terakhir ada membahas tentang trip, interesting trip, enggak. Secara keseluruhan, paragraf ini membahas tentang a different traditional story from the sea, gitu ya. Nah, oke. Is it clear? Is everything clear so far? Ini adalah kedua skill yang harus teman-teman kuasai untuk membahas, untuk menjawab soal yang fokus tentang directly answered question. Ya, skillnya ada 2, silahkan dipelajari lagi, kemudian dipraktekkan dalam contoh-contoh soal yang sudah saya kasih. Begitu ya, mudah-mudahan semuanya jelas, mudah-mudahan semuanya paham. Silahkan untuk dibaca kembali, dipelajari kembali, dan don't bother to ask everything to me related with the material that focuses on reading passages, tentang reading section, gitu ya. Okay, I think this the presentation for today, I think it's enough. Ya, mudah-mudahan you can get the point from this material, and nanti tesnya khususnya dalam reading bisa ya menjawab semua pertanyaan reading session dengan baik dan benar. Oke, kita punya satu pertemuan lagi tentang reading, yaitu nanti tentang bahas vocabulary-nya, karena soal vocabulary juga lumayan banyak dalam reading ya. Oke, thank you again, thank you very much for your attention. Stay safe, stay healthy, and stay happy, of course. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.